Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you be fine and doing well with the lessons and with everything. Do you remember the previous lesson? درس گذشته در یادتان هست؟ بسیار عالی. That is great that you remember the previous lesson. بسیار عالی هست که شما درس گذشته در یادتان هست. درس گذشته ما تکرار بود. ما یونیت چهارم شروع کرده بودیم و تکرار میکردیم بخشایی را که در یونیت اول، دوم و سوم ما خوانده بودیم. Today's lesson also is the rest of the unit 4 and we are going to review some parts of the previous units. درس امروز ما هم تکرار است و با تعقیب یونیت چهارم ما تکرار میکنیم بخشایی را که در یونیت اول، دوم و سوم کار کرده بودیم. So let's go to the title, today's title. I want you to look at the board and see the title of today's lesson. We are in grade 9. We study grade 9. ما یونیت نهم میخوانیم، صنف نهم میخوانیم. Unit 4 that the title is revision and lesson 2 the pages 39 and 40. این صفحات میخوانیم and the title will be Jalalabad today. Okay. So for starting our lesson, I want you to see a beautiful picture. Look at the picture, please. تصویری که من براتون نشان میدم، خوب متوجه باشین. متوجه تصویر. Where is it? این تصویر از کجا هست؟ Can you tell me where is it? Where is this place? این تصویر کجا هست؟ Excellent, very good. یک شاگردای ما میفهمن که این تصویر کجا هست و با ما میگن این بخش از جلال آباد هست. Excellent, very good. So today we are going to listen to some information about the Jalalabad. Okay, I want you to listen to me and follow my listening. Okay. امروز فقط ما میخوایم شما و من متوجه باشین و گوش کنین. شما متوجه هستین که listening یک بخش خیلی مهم است و ما امروز listening میتونیم لغت‌های خود امپروو بتیم، لغت‌های نو یاد بگیریم و همچنین انگلیسی خود بهتر و خوبتر یاد بگیریم. So I will read a title or a text about Jalalabad and you have to listen carefully to me to listen to find the information that I will ask you to write them in a chart. ما شما را میخوایم که لسنینگی که من میخوانم بسیار خوب متوجه باشین و یک چارت بر شما میتونم. چارت ها در کتابتان هست. ما میخوایم به این چارت متوجه باشین و معلوماتی که داخل چارت هست را و نظر به لسنینگی که ما بر شما میخوانم پورا کنین. Okay? So open your books to page 39 and see this chart. In the chart, we have 4 parts: capital, location, activity, industry. من معلوماتی رو که درباره جلال آباد میخوانم شما باید پیدا کنین که مرکز جلال آباد کجا هست، capital، در کجا قرار داره جلال آباد، کدام فعالیت ها هست اونجا انجام داده میشه و انداستری، یعنی کدام صنایع و کدام صنعت در جلال آباد وجود داره یا هست. Now listen to me carefully and see the chart. Try to complete the chart. You can use a pencil and write these information in your own book. از یک پنسل استفاده کنین و در کتابتان، اگر در کتابتان جای نیست، در کتابچه‌هایتان این معلومات خانه‌پوری کنین. I read the text. Be ready, okay? Ready? Do you have your pencil and your book? پنسل و کتابچه‌هایتان دارین؟ بسیار عالی. من میخوانم شما متوجه باشین. شما نظر به چارت خانه پوری کنین. متنی که در بالای چارت هست شما او را متوجه نباشین. فقط گوش کنین. من چی رقم میخوانم؟ Jalalabad. Jalalabad, also known in Pashto Jalalkot, is a city in eastern Afghanistan. It is located at the junction of the Kabul and Konar River near the Laghman Valley. Jalalabad is the capital city of Nangarhar province. It is linked
by approximately 95 miles equals 153 kilometers of highway with Kabul to the west and about the same distance with Peshawar in Pakistan to the east. Jalalabad is the largest city in east part of the Afghanistan as well as the social and business center of activity. There are major industries include paper making as well as agricultural products including oranges, rice and sugar cane. Jalalabad is one of the leading trading centers with India and Pakistan. You have listened to the listening. شما به متن خوب گوش دادین. پیدا تانستین معلوماتی رو که من از شما خواسته بودم. شما تانستین چوکات پر کنین. تا چی اندازه تانستین شما معلوماتی رو که من خواسته بودم از listeningی که من بر شما خواندم پیدا کرده و داخل چوکات جابجا کنین. بسیار عالی. So let's read this information or let's read the text again together and this time we will complete the chart. Okay? پس بیاین بار دیگه با هم متن میخوانیم ولی این بار ما میخوایم شما متن از روی کتابتان ما که میخوانم شما همراه ما تعقیب کرده برین متن تعقیب کنین متن و ببینین که آیا چوکات شما درست حل کردین و درست کار کردین یا درست کار نکردین. So go to your books and see the text. حالا میرین متن کتابتان رو میبینین. من متن کتابم میخوانم برای شما متوجه متن میباشین. همین متنی است که من بار اول بر شما خواندم و شما متن ندیده بودین. حالا من میخوانم و مانا هم میکنم بر شما و شما میبینین که چوکات شما درست پر کردین یا غلط. Okay? Ready? Okay. So let's start. Jalalabad. Jalalabad, also known in Pashto Jalalkot. جلال‌آباد میفهمین که یک از ولایت‌های بسیار مقبول و مشهور ما هست که همچنان شناخته شده یا نامیده میشه در پشتو در زبان پشتو به جلال‌آباد جلالکوت هم میگن. جلال‌آباد is a city in eastern Afghanistan. جلال‌آباد یک شهر است در طرف شرق افغانستان. It is located at the junction of the Kabul and Konar River near the Laghman Valley. میگه در کجا قرار داره جلال‌آباد؟ در تقاطع دریای کابل و دریای کنر نزدیک دره لغمان قرار داره. موقعیتش بر شما گفته. پس شما در قسمت لوکیشن باید این جمله را نوشته کنین. Very good. جلال‌آباد is the capital city of Nangarhar province. جلال‌آباد مرکز شهر یا مرکز ولایت ننگرهار هست. Very good, excellent. Now you know the capital. حالا شما میفهمین که کپیتالش چی نوشته کنین. It is linked by approximately 95 miles equals 153 kilometers of highway with Kabul to the west and about the same distance with Peshawar in Pakistan to the east. مگر وصل میشه جلال‌آباد وصل میشه با تقریبا 95 approximately یعنی در تقریبا 95 مایل 95 مایل تقریبا 153 کیلومتر هست. distance یعنی مسافه. same distance یعنی هدفش هم مسافه که قبلا ما ذکر کردیم یعنی 95 مایل. کجا را شما باید میتونید در بخش موقعیت امیر حتی نوشته کنین فاصله هایش. جلال‌آباد is the largest city in east part of Afghanistan as well as the social and business center of activity. جلال‌آباد یک شهر بسیار بزرگ است در قسمت شرقی افغانستان. همه قسم که یک مرکز فعالیت‌های اجتماعی و تجاری هم می باشه. There are major industries including paper making as well as agricultural products including oranges, rice and sugar canes. خب میگه بسیار صنایع یا صنعت‌های خیلی بزرگ اصلی مثل کاغذسازی paper making کاغذسازی و محصولات زراعتی مثل
چی؟ آفرین، نارنج، برنج و نیشکر در جلال آباد وجود دارد و تولید میشه داره. جلال آباد is one of the leading trading centers with India and Pakistan. جلال آباد یک مرکز تجارتی هست که همراه هند و پاکستان تجارت میشه از این راه. یعنی مرکز تجارتی مهم است که بین هند و پاکستان هم میتونه ارتباط داشته باشه و تجارت شود. Now you could complete the chart. ما حالا میفهمم که شما چارت مکمل کردین و حتما معلومات از بین متن پیدا کردین. اگر شاگرد خوب ما هست که معلومات پیدا نکرده، میتونه بعد از درس ما باز هم متن بخونه پیش خود دوباره و کوشش کنه که معلوماتی را که از پیشش مانده یا پیدا نشده در چوکات خانه‌پوری کرده و مکمل بسازه. Okay, so today we have studied about the Jalalabad. That was one of the today's lesson. Let's go to the next part. Next part is called conversation. بخش بعدی ما محاوره هست. Okay, that is a conversation. We have to complete the following conversation about. You have to complete it with about your plan. Okay, you have to complete the following conversation about your plans. شما محاوره ذیل را با پلانایی که دارین خانه پوری میکنین. به خاطر کامل کردن این چارت you have to remember the second conditional. Do you remember it? شما یادتان میاد second conditional چی رقم بود؟ structureش. Do you remember the structure? Very good. You remembered the structure of the second conditional. حالا من با هم یک بار structure second conditional ما سر تخته بر شما نوشته میکنم که اگر بعضی از شماها فراموش کرده باشین یادتان بیه. Okay? Look at the board and see the structure. Let's write them together. Write it together. Okay? Very good. Help me to write it. و ما کمک کنین که نوشته کنیم. Yes. If. Very good. Plus past simple. Good. Then we have comma and we have subject plus word plus verb 1. The first form of the verb, then we can complete the sentence. بعد از ما میتونیم جمله رو با هم مکمل کنیم. آل استراکچر رو شما میبینین. فرمول دیاتان هست. آمده دیاتان. Very good. خب من یک بار دیگه بر شما تشریح میکنم که این کاندیشنال ما چی رقم بود. وقتی ما میخواستیم درباره عملی که امکان نداشت یا انجام نشده، درباره چیزی که فقط تخیل و تصور ما بود گپ بزنیم، میتونیم از این کاندیشنال استفاده کنیم. یعنی عملی است یا کاری است که من آرزو کردم که انجام بدم ولی انجام ندادم. یعنی در حال حاضر من انجام ندادم و او شرایط من ندارم. بیاین در محاوره با هم کار کنیم. Look at the conversation. Good. Student, we have a conversation between, this conversation is between student A and student B. بین دو شاگرد است. Student A and B. I wish I were traveling this summer. ای کاش که من مسافرت میکردم یا جایی را سفر میرفتم در همین تابستان. نفر دوم چی جواب میده؟ ما باید بمره چی جمله بسازیم؟ Very good. امروز second conditional. If you, student B, if you had money, آفرین. بگه شاگرده ما میگه که اگر شما پیسه داشتین، if you had money، اینجا من میتونم کامه حتی میتونم نقطه رم پس بکنم. If you had money, where would you go؟ اگر شما پیسه می داشتین، کجا می رفتین؟ کمک کنین امرای ما که خانه پوری کنم. اوکی؟ شما میتونین به جای از دیگه چیزا هم استفاده کنین. I'd یعنی I would go to جلال آباد. من این جمله رو میخوام یک بار سر تخته بر شما نوشته کنم. اوکی؟ Look at the board. I want you to look at the board and see how do I make a sentence. I'd go to. من یک از شهرهای افغانستان نام میگیرم. مثلا کابل نام میگیرم یا هرات نام میگیرم. هرات. I'd go to Herat if I had
money. خوب متوجه باشین. ببینید جای دو جمله بالا یا استراکچر بالای ما تغییر خورده. یعنی if که در ما اول استفاده می کردیم حالا در قسمت دوم جمله ما آمده و جمله دو که ما در دوم استفاده می کردیم به بخش اول انتقال پیدا کرده. یعنی دو جمله ما جاهایش تبدیل شده. یک بخش دیگر شما متوجه باشین کدام بخش نوشته نشده؟ اکسلنت. کامه را ما در اینجا در نظر نگرفتیم. یعنی هر وقت ما if را جمله‌ای که if داره در بخش دوم ما استفاده می کنیم کامه را باید حذف کنیم. ما باز جمله را می خوانم. I'd یعنی I would. خب میخوانم جمله رو براتون. I'd go to هرات if I had money. من اگر پیسه می داشتم به هرات می رفتم. یعنی پیسه ندارم و به هرات هم نرفتیم. معناش این است. Okay, let's continue the conversation in the book. Student B, why? چرا؟ If I had money, I would like to travel around the world. این جمله است که من مکمل میکنم به این شکل. یعنی شما میتونین کاندیشنال ولی شما نظر به خواست خودتان هر قسمی که خواست این جمله رو میتونین خانه پوری کنین. What else would you do? چه چیز دیگه رو شما انجام میدادین؟ یعنی اگر پیسه میداشتین. I'd also چیز دیگه نوشته کردم. I'd also buy a very big house. این جمله مکمل. من یعنی خانه خیلی بزرگ میخریدم. بی در آخر متوجه جمله آخر باشین. بسیار مقبول محاوره ما ختم شده. If I were you, اگر من به جای شما بودم I'd stop daydreaming and go back to school. ما خیال پلو daydreaming یعنی خیال پلو استاپ میکردم و پس به مکتب میرفتم. Okay, that was the conversation. Now let's go to the next page. In the next page we have some activities that also they can be your homework too. On the next page you can see some pictures. They show some actions. بعضی اکشن ها یا فعالیت ها رو به شما نشان میده. من فقط میخوانم بر شما کمک میکنم یکی دو تاشو براتون میگم. That is writing, that is reading, that shows swimming, that shows bowing, yeah? And then the next activity that will be your homework is I want you to answer questions about the above actions. یعنی سوال بسازین و سوالایتان جواب بدین در مورد تصاویری که در بالا هست. چی رقم جواب میتین شما؟ مثلا How do you make a question? یادتان مانده چه قسم شما سوال می ساختین؟ Very good. For example, you can say that where do you want to go? یا هر سوال دیگری بسازین و جواب بدین. Next part C. Part C ببینید در چوکات ما 3 اکتیویتی یا 3 بخش هست. یک education, making plans and going to places. از این بخشا look at the squares به می چوکات ها یا چارکنجه ها سیل کنین و 2 دانه سوال درباره هر تاپیک بسازین. 2 سوال میسازین and it will be your homework. So today we have studied about Jalalabad and we read some beautiful information about this beautiful province. ما درباره این ولایت بسیار مقبول ما معلومات زیاد خواندیم. And your homework will be completing part C and D and on page 40. I want you to complete it and do your homework. کارخانگی شما فعالیتایی که بر شما نشان دادم فعالیت پارت C و پارت D در صفحه 40 است. I hope you do your homework and have a good day.